이 시간에는 WCC 정전 70주년 한반도 화해 평화를 위한 성명서를 독일 동아시아 선교회장이신 카롤라 호프만 리히터 박사님과 본교단 CWM 총대이신 김주운 청년 두 분이 함께 낭독해 주시겠습니다. I'm going to read WCC's statement on the 70th anniversary of the Korean War Armistice Agreement. For he is our peace, in his flesh he has made both groups into one, and has broken down the dividing wall that is the hostility between us. Ephesians chapter 2, verse 14. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Psalms 34, verse 14. The Central Committee of the World Council of Churches, meeting in Geneva from 21st to 27th of June 2023, is deeply concerned by the accelerating cycle of confrontation and provocation between joint US, Japan, South Korea military exercises and North Korean missile tests. We pray for peace and dialogue to end this dangerous cycle and for denuclearization not only of the Korean Peninsula but of the entire world. In a time of renewed escalation of tensions and confrontation on the Korean Peninsula, we recall that this year marks the 70th anniversary of the 1953 Armistice Agreement, which established a ceasefire but not a formal end to the Korean War. Inter-Korean relations have experienced a major deterioration since the abrupt and inconclusive end of the US-North Korea summit in Hanoi in 2019. This deterioration was exemplified by North Korea's demolition of an inter-Korean liaison office in June 2020, compounded by the closure of the borders following the outbreak of the COVID-19 pandemic, a complete breakdown of communication between the government, private organizations, civil society, and churches in North and South Korea has ensued. The WCC has supported encounters between North and South Korean Christians and international ecumenical cooperation for peace and reunification on the Korean Peninsula for close to 40 years. However, due to the current global circumstances, encounters with counterparts from the Korean Christian Federation of North Korea have not been able to take place since December 2019. As we meet in this somber anniversary year, we pray for the restoration of the relationship with our sisters and brothers of the KCF and the resumption of joint ecumenical witness and action by North and South Korean Christians for peace on the Korean Peninsula and reunification of the divided Korean people. To help break this current cycle of confrontation, we believe that an important step would be to formally acknowledge the end of the Korean War 1950 to 1953 by replacing the temporary armistice agreement with a peace treaty. 70 years of suspended state of war
is illogical and a deeply unconstructive context for engaging with current realities on the Korean Peninsula. Moreover, a peace treaty to replace the Armistice Agreement is a long-standing commitment and objective of the South Korean National Council of Churches in Korea, as well as of the KCF in North Korea, and supported by the WCC, as reflected in the WCC 11th Assembly Minute on ending the war and building peace on the Korean Peninsula, and in the WCC's The Light of Peace initiative. 따라서 우리 중앙위원회는 한국 전쟁의 공식적인 종전을 선언하고 1953년 정전협정을 평화협정으로 전환하기 위한 조치를 시급히 취할 것을 아래와 같이 깊이 호소합니다. 우리는 WCC의 모든 회원교회와 에큐메니컬 협력 파트너, 특히 1950년에서 1953년 한국 전쟁에 참전한 국가의 교회 공동체가 각 해당국 정부와 함께 한반도 화해와 평화협정을 공동으로 지지할 것을 요청합니다. 우리는 미국, 일본, 한국, 북한 정부가 영내 대결과 긴장을 고조시키는 도발적인 발언과 군사적 행위를 자제하며 긴장을 완화하고 한반도 평화를 위한 상호 대화의 환경을 조성할 수 있도록 조치를 취할 것을 촉구합니다. 우리는 북한의 핵 능력의 고도화는 여전히 자제되어야 하지만 북한 주민과의 민간 교류와 협력, 정치적 대화에 큰 장애물이 되고 있는 대북 제재 최대 압박 완화를 강력히 권고합니다. 우리는 깊은 신뢰와 상호 이해를 바탕으로 한반도 평화와 화해를 앞당기는 중요한 매개로서 WCC 사무국이 가능한 한 시급히 전 세계 에큐메니컬 공동체의 대표자들과 함께 남북한 그리스도인들 간의 실질적인 민민 교류를 속히 재개할 것을 촉구합니다. 우리는 WCC의 회원교회와 에큐메니컬 협력 파트너, 그리고 세계의 선한 의지를 가진 모든 이들에게 한반도 땅에서 평화를 이루게 하는 일들에 대해서 성찰하고 NCCK가 추진하는 한반도 종전 평화 캠페인을 지지하며 한반도 평화통일 공동기도주일에 적극 동참할 것을 요청합니다. 한국교회와 연대하여 지역과 세계의 항구적 평화체제를 이루기 위한 노력에 전 세계 에큐메니컬 공동체가 참여할 것을 권면합니다. 아울러 우리는 UN 안보리 상임이사국들이 한반도 화해와 평화 통일을 위해 서로 협력해 나갈 수 있기를 기도합니다.